আমরা অবদান বলতে চাই তাহলে মফিদুল ভাইয়ের কিন্তু সবচেয়ে বড় অবদান। কারণ উনি নতুন জায়গাতে নিয়ে গেছে। একটু এদিকে তাকাবে, এদিকে তাকাবে। জয় বাংলা। We have the speech, Bangoli speech, 7 months. After 8 months. This is the speech. 10 language, the pure language. 12 language. আমি মাননীয় মেয়র, নারায়ণগঞ্জের জনপ্রিয় এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মেয়র, এখানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাগণ, আমি বাংলায় বলি, বাংলায় বলি, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করছি। এখানে আপনারা দুজন বিদেশি লোক দেখতে পাচ্ছেন, একজন পল হ্যারি কনেট আর একজন এলেন কনেট। দুজনেই অরিজিনালি ব্রিটিশ নাগরিক ছিল, এলেন অবশ্যই আমেরিকান। তো এখন পল লন্ডনে ছিল, পল কিন্তু পিএইচডি ডিগ্রি ধারী, কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করেছেন এবং আমেরিকান এক ইউনিভার্সিটিতে উনি কিছুদিন আগ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন, এখন অবশ্য উনি রিটায়ার করেছেন। তো ৭১-এ আমি এপ্রিল মাসে, আমি তখন ব্যারিস্টারি করি লন্ডনে। মজিদ আমার বন্ধু, সহযোদ্ধা আমরা বলি, মজিদও ছিল তখন। আমরা তখন পড়াশোনা করি। এপ্রিল মাসে আমরা যেটা সৃষ্টি করেছিলাম সেটা হলো বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এপ্রিল মাসে ওইখানে একটি পত্রিকা পিস নিউজ নামে, সেই পত্রিকার সম্পাদক মুডি, You only have to, you just start talking in Italian or Bengali, and very quickly it's a song. It's a beautiful song. And I want to thank you, liberation fighters, for and what you've done since to protect this Bengali language. The very thought that somebody was going to replace this, force you to speak Urdu instead of Bengali, would have been a tragedy for the whole world. When my wife and I and Manju and the others were working in Action Bangladesh, every night we would be preparing leaflets, etc., and we would listen to the music of Rabindranath Tagore every night. And I have loved his music ever since. It's just absolutely beautiful. And the one song that we liked particularly was the Jimmy Jim Jim song. Jimmy Jim Jim, Jim, something like that. I just love that. And I read a book about Rabindranath Tagore, and I love this story
There was in World War I. There was an Indian soldier. Some of the Indians were fighting on the Allies' side against the Germans, and one of the Indians was injured and captured. Injured and captured, and the Germans had to operate on this man to save his life. But he was petrified. The surgeon couldn't get near this man. He couldn't get near this man to operate. He had an idea. He leant down and whispered in his ear, Rabindranath Tagore, Rabindranath Tagore. And he just lay back and they were able to operate. Now just a few memories of the stuff we've been talking about, going in with the Mukti Bahini. Now, there were two reasons I wanted to go inside Bangladesh. I wanted to see it myself and get the news out in person, because we weren't getting any information from inside Bangladesh, particularly in the rural areas. We did not know, the rest of the world did not know what was happening. And so my colleague borrowed an ITN TV camera. I had a good camera to take with me, to take pictures. And then the second thing is, whilst we were in Calcutta, a doctor approached us and said, can we get medicines from the relief agencies to take to Bangladesh, so they could take them into Bangladesh? And we said, yes, as long as you take us in with you. We want to go in with the Mukti Bahini. Will you take us in? Yes, he would. So we went to the Indian border, but we hung around for a couple of days whilst they were deciding whether they would let these two Englishmen into Bangladesh. And then eventually we went to this Indian camp, and they told us, you have to impress the Indian colonel. Unless he says you can go in, they won't let you go in. So we went to meet the colonel in the camp. And imagine there's this big wooden table, and there is this Indian colonel who we have to impress. And he says, I'm not interested in war. Does someone translate this? I'm not interested in war. Wine for women and song is what I'm interested in. Bengali, আমি যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো আমার আগ্রহ নাই। আমি শুধু মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে আমি আগ্রহী। And then he got these 4 big enamel mugs, plopped them down on the table, and he got a bottle of filthy Indian whiskey. I'm not interested in war, wine, women, and song. And he turns his head, and then the person opposite him was obviously his aide-de-camp, devout Muslim. He took his whiskey and dumped it into my friend's whiskey over here. And then the next time the colonel went, I'm not interested in war, my friend Freya dumped all the whiskey into my enamel mug. So now I had everybody's whiskey except the colonel. So I had to drink this awful stuff. Well, after a while, and all I remember from this meal is I got very excited and slapped my hand down on the table. But instead of the table, I hit the edge of the soup bowl, which shot over my shoulder. You want to translate? আমি তখন আমি টেবিলের চাপড়ে আমি মদের না সুপের মধ্যে চাপড় দিলাম। The next time I woke up in a bus. The bus is going along, and I have no room for my legs. Anyway, it's pouring with rain. It's the monsoon rain. And the bus came to a screeching halt. There's a big tree across the road. We can't go any further. So we had to get out in this monsoon rain coming. I very quickly sobered up. But whilst I was feeling sorry for myself, walking soaking wet in this rain, down the side of the road were the refugees. And these refugees were trying to live in tents with the water this deep. It was a very miserable experience for them. Okay, so now they did agree. The colonel, we did impress him with his Indian whiskey,
he agreed to let us go in, and now they had to disguise us. And you can see the picture outside to see how the disguise. We were both over 6 feet tall, very white, and so they disguised us by putting on lungis. We wore lungis. So you had these big, bare, white legs going through. So in certain safe areas we could walk in the day. Basically we walked at night and slept during the day. But there were some safe areas where we could walk during the day. And as we were walking across this clearing, 2 little kids went, ah, ah, ah. I said, what are they saying? What are they saying? Madman, madman. They looked at us, madman. Anyway, as you know, I was in Bangladesh. I've only been in Bangladesh for a couple of days when we heard over the Pakistan radio that 2 Omega workers have been arrested. And one of them was a woman. And there was only one woman in Operation Omega, and that's her. And she had told me that she was not going to go into Bangladesh. She wasn't going to go in. Disobeyed. পলের কাছে বলে গেছিল যে আমি বাংলাদেশে ঢুকবো না, হ্যাঁ, কিন্তু আসলে ঢুকলো, ঢুকে তো পলের নির্দেশটা ই করলো, জেলখানায় গেল। So now I have to get out. I have to get out of Bangladesh to go home and see if I can help. It took us 7 days and 7 nights to get out of Bangladesh because now we didn't have 140 Mukti Bahini. We only had 4 students who were going to become Mukti Bahini and 1 unarmed guide. So we walked with the refugees out of Bangladesh, 7 days and 7 nights. But I did want to thank Mofidul again. Mofidul did something very big surprise for me. A couple of days ago at an event at the War Liberation Museum, he produced the lieutenant, the leader of the Mukti Bahini group that I went in with 48 years ago, never heard of, never seen. He found him, brought him to the event, and I was able to shake his hands and thank you for the help. Young actor lady and ekdom newly couple tara ekhane asche ebong she was a pregnant that time she pregnant chilo ebong take oy je bachcha onek oikhane jara chilo karagare bolto tar pete shishu ache shishu erokom anyway ebong she prothom delivery করাইছে ওটার ভিতরে হেল্প করছে যখন কয়েদিদের ডেলিভারি হয় এবং জেল যে কি নির্মম সেটা তো আমরা সকলেই জানি। একজন বিদেশি যে এখানে বর্ণ না, তারপরও সে আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে আসে, কারাবরণ করছে এবং প্রেগনেন্ট লেডি অবস্থা। আমরা যারা মা আমরা কিন্তু জানি যে একজন প্রেগনেন্ট লেডির কত কষ্ট, এবং সেটা কিন্তু সে আমাদের দেশের জন্য করছে। এবং ডিউ টু কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এবং তার ডাকে আমরা সবসময় আমি একটু আবেগপ্রুত হয়ে যাই যখন মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলি, বিকজ তাদের জন্য আমাদের এই দেশ, তাদের জন্য তাদের স্যাক্রিফাইসের জন্য আজকে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতেছি এবং আমরা বলতে পারতেছি যে আমরা বাঙালি এবং বাংলাদেশ আমাদের, এবং আমরা লাল সবুজের পতাকা নিয়ে ঘুরতেছি এবং আমাদের একটা সবুজ পাসপোর্ট আছে। এবং এইটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। এই দেশে যুদ্ধ হয়েছে এবং এই যুদ্ধে তখন দলমত নির্বিশেষে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কৃষক থেকে শুরু করে এমন কেউ বাদ ছিল না যে যারা যুদ্ধে যায়নি, যুদ্ধে হেল্প করে নাই, যুদ্ধ করেনি, কিছু কুলাঙ্গার ছাড়া। এবং সেই দিনগুলির কথা না বললেই মানে আমরা তো আপনাদের কাছে শুনে শুনে বড় হয়েছি। তখন আমি 5 ইয়ার্স বলতাম, আমার 5 ইয়ার্স মানে 5 থেকে 6 বছর হবে। ভয়াবহ সেই দিন, সব মনে নাই, একটু করে মনে আছে। স্বাধীনতার পরে আমাদের বাড়িতে যখন সকল মুক্তিযোদ্ধার আব্বার কাছে আসতো, ওইটা একটু একটু মনে পড়ে। এবং স্বাধীনতার পরও কিন্তু খুব ভয়াবহ ছিল এই দেশকে গঠন করার জন্য, যেটা বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নির্মম ভাবে 75 সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে সপরিবারে এই দেশের এই কিন্তু আর্মির কুলাঙ্গাররা। এবং তারপরে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কন্যা চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই 20 বছর পরে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর 21 বছর পরে ক্ষমতা এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কিন্তু পুনরায় দেশ পুনর্গঠিত হচ্ছে। এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কিন্তু উনি সত্যি সত্যি রিকগনাইজ করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন, যেটা আমাদের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমিনুর রহমান সাহেব বলার চেষ্টা করেছে যে আমরা মূল্যায়ন অনেক পরে পেয়েছি। মূল্যায়ন আপনারা কোথেকে পাবেন? যে দেশ
স্বাধীন করলো বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযোদ্ধার সপক্ষের লোকজন তো ক্ষমতা ছিল না দীর্ঘ 20 বছর। বঙ্গবন্ধুর কন্যাই তো এসে শুরু করলো আপনাদের মূল্যায়ন করার জন্য। এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে এই দেশ গড়তে চাই, এই দেশকে ভালোবাসতে চাই এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য আমরা আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করতে চাই। প্রয়োজন আমরা আমাদের দেশের প্রয়োজন আমরা অপ্রস্তুত। আপনাদের কাছ থেকে তো শিখেছি কিভাবে যুদ্ধে যেতে হয়, কিভাবে জীবন দিতে হয়, কিভাবে কষ্ট করতে হয়। তাই সেটার জন্য আমরা প্রস্তুত আমাদের এই দেশকে আরো উন্নত করানোর জন্য। তিনি এখন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আপনারা আমাদের ভূখণ্ড দিয়েছেন, অর্থনৈতিক মুক্তি বঙ্গবন্ধু দিয়ে যেতে পারেন, তার কন্যা দিতে চেষ্টা করতেছেন। আমরা তার সাথে শরিক হয়ে এই দেশ গড়তে চাই এবং এই দেশকে বহুদূর নিয়ে যেতে চাই। আমাদের বিদেশি দুই বন্ধুকে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। বিশেষ করে আমি একজন ফ্রিডম ফাইটারের কন্যা হিসেবে, এবং আমার মধ্যে এরকম অনেকেই আছেন যারা হয়তো এই উপলব্ধি তাদের ভিতরে আছে যে মুক্তিযুদ্ধে কি ছিল, কেমন ছিল এবং কত ভয়াবহ ছিল, কত নিশ্চয় ছিল, পাকিস্তানিরা কিভাবে হত্যা করেছে এবং কিভাবে এখনো চেষ্টা করছে আমাদের দেশকে ষড়যন্ত্র করে জঙ্গিবাদ দিয়ে এই দেশকে ধ্বংস করার জন্য। আমরা অবশ্যই এটা প্রতিহত করবো এই প্রজন্মের সন্তানরা। পরিশেষে যে কথাটা বলতে চাই, আপনাদের সকলকে থ্যাঙ্কস। এবং পল এবং এলেন এখন যে কাজটা করছে সারা পৃথিবীতে, সেটা হচ্ছে পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত করার জন্য। আমরা তাদের সাকসেস কামনা করি। তার যে ছেলের নাম মুজিব রাখা হয়েছে, আমরা তারও দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং সে বাংলাদেশে এসে ঘুরে যাক, এটা আমরা চাই। I want to invite your son, who is the name is Mujib. Yes, behalf of Narayanganj City Corporation, I like to invite him. He come to Bangladesh and his father was a Muktijuddha, his father and mother was a freedom fighter. So I really honor to him due to you and your husband. And I feel very proud when I told I am a daughter of a freedom fighter. Of course, I think so. This Mujib also was a very proud when he know his father and mother as a freedom fighter. Not only his country, is another country. So it's a very proud thing. So I want to honor him. I don't know your daughter. You have another daughter. Only one son. I 3 sons. Okay. 3. We will invite 3. Not invite. And then আমি এটা বলতে চাচ্ছি, আমি তাদের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছি এবং আমি আপনাদেরকেও বলবো, আমি আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের এখানে নিয়ে গেলে ভালো হতো আপনাদের কমপ্লেক্সে, বাট কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের যেতে শুধু ভিজিট এখানে ছিল। নেক্সট টাইম আমরা করব। আমি আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি যে আপনারা আসছেন এখানে সবাই মিলে। এই সময় আমি আর কথা বাড়াতে চাই না, শেষ করতে চাচ্ছি জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু দিয়ে। এবং আমরা অবশ্যই আমাদের নারায়ণগঞ্জকে, আমি জানি না আমি পৃথিবীর জন্য বা বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পারবো কিনা, কিন্তু আমাদের নারায়ণগঞ্জকে আমি সন্ত্রাস মুক্ত এবং আমাদের একটা সুন্দর স্বপ্নের নারায়ণগঞ্জ গড়ার জন্য আমি কাজ করে যাচ্ছি। আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। স্লোগান আমাদের জাতীয় স্লোগান হবে না। অফকোর্স দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল স্লোগান এবং এই স্লোগান মুক্তিযুদ্ধেরা আপনারা দিয়েই তো এই দেশ স্বাধীন করেছেন। এখন একটু অ্যাড করি, কারণ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করার জন্য। এরপরে পরে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করার জন্য যত বাংলা শব্দ সংস্কৃত হয়েছিল, এই বাংলাদেশ বিমান, বাংলাদেশ বেতার, জয় বাংলা, সমস্ত কিছু জিয়াউর রহমান দেশ থেকে দেশান্তর করে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সে পাকিস্তানি স্লোগান সে নিয়ে আসলো এখানে। হ্যাঁ, এবং শাহজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানানো, এগুলো তো আমরা সবাই এবং ওই শর্ষিনার পীরকে যে নাকি বলছে যে 71 সনে ধর্ষণ ছিল জায়েজ, সেই শর্ষিনার পীরকে সেই স্বাধীনতা পুরস্কার দিল। আপনারা বলে জাননি, তাই না? শর্ষিনার পীরকে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়েছিল এই শর্ষিনার পীরের মতো একজন রাজাকে। আমরা একটু নাস্তাটা খাই, নাস্তাটা খাই।